Can you hear me? Jesus. Yes, Professor, you can be heard. Yeah, I had asked Mrs. Muridi to read us with the word of prayer. So I'm wondering why she, okay. If Mrs. Muridi is not hearing us and Reverend Nyambura, let's start this meeting with a word of prayer. Or yes, I'm now aware those I'm telling to pray, probably they are muted. They may not be able to unmute themselves. So allow me to start this meeting with a word of prayer. Our dear Heavenly Father, we come before you this afternoon with thanksgiving in our hearts. We want to tell you thank you for the opportunity, O Jehovah God, even to be gathered here, O God, to talk about issues about women economic empowerment, O Jehovah God, because we recognize the role of women in our society, our Father. And our prayer is that, Lord, every woman, oh God, will be empowered to use God-given potential to create opportunity for their own families, oh Jehovah God, and also to better their life personally and also individually and society at large. So we invite you in this meeting, start with us, continue, and dear Lord, finish with us and help us, oh Jehovah God, even to be keen to learn of what will be taught today to us as we walk this journey of women economic empowerment. We thank you and we glorify your holy name. Amen. And I'm also aware not all of us will be able to unmute themselves. So you can put a chat there and say amen if you're hearing me. So having said that, we want to start this meeting. I want to recognize our partners because I know they have done a good job in mobilizing women for Women Economic Empowerment Hub, so that we can talk about financial inclusion and financial literacy, or the opportunities that are available for women from Women Enterprise Fund. So having said that, I want to recognize TechnoServe. I know a lot of women who are here, they are here courtesy of TechnoServe, because we are working in part, we have from University of Nairobi is working in partnership with the TechnoServe, and a lot of you are here because you have been mobilized by TechnoServe. So having said that, I will ask each one of you in the chat, you can just mention, just write your name as we continue and say, I've been courtesy of TechnoServe, and please give us also your contact. Just a mobile phone in the chat. So as I continue talking, please say, my name is, for instance, my name is Mary. I'm here courtesy of TechnoServe and your mobile number. I also want to recognize Crown Trust, who are also helping us to mobilize women for us so that we can share what Women Economic Empowerment Hub is doing actually to empower women. So again, I'll ask if you have been mobilized Crown Trusts, just indicate your name there. Say, I'm here courtesy of Crown Trusts, write your mobile number. And if the instructions are being understood through the chat, you can say yes. I know from also we have one of us who is mobilizing. Thank you for confirmation that you can hear and understand my instruction. Thank you for that. Also for those who have been mobilized by our own mobilizer from we have Rebecca specifically, please write your name. Say my name is so-and-so. Here courtesy mobilized by Rebecca, and this is my mobile number, because we value you and we would like also to keep that connection
that anytime we have any opportunity to want to give information about how we can work together, and we are able to so my network seems to be fluctuating. Eric, can you confirm I can? Yes, Professor, I can hear you though, on and off. Sorry. I'll also unmute Mrs. Murray just in case my network. She can unmute. Okay, that is fantastic. We can proceed as we continue sharing. We are here at the TechnoServe Trust or through the Rebecca who is mobilizing on behalf of Women Empowerment Hub. I want to start by saying this is why we are here. Here because women on financial inclusion, and we have special guests to tell us more about how women invest can get financial inclusion or can access funds from women enterprise fund. I think that there's a mic which is off and it's making Eric, please. Yes, Professor. Hello? Okay, maybe Miss Meridi, you can confirm your name on the chat so that you can get right to unmute yourself by texting. Can you hear me now, Alec? Yes, you can be heard now. Oh, okay, because I was muted and I was not able to pray when I was being asked by Professor. Yeah. Thank you. So, Professor, thank you, everybody. Nakaribuni, as Professor has welcomed us. And today, as we are Women Economic Empowerment from University of Nairobi, in partnership with our partners, Crown Trust and TechnoServe, we are privileged to furaha kuwa pamoja to listen to Women Enterprise Fund. Hii ni fund ya wamama na youth ya kufanya biashara, and part of the incubation
what we have is that hata tukisoma mambo ya biashara, our main aim is wamama biashara zao ziinuke, or in other words, to grow the businesses for wamama. Na vile tunajua tukisoma mambo yote, tusome mambo ya kufanya biashara, how to pata market kubwa ya ile product tunauza kwa maduka yetu, ama ile tuna yoyote product zote, the product that we are selling. The most critical thing is that when we want, tukitaka sasa biashara yetu hii grow, lazima tuwe na fedha na tuwe na pesa, na tunajua kuna pesa nyingi ziko za wamama zimetekwa na serikali, na zingine tunaweza ingia benki, microfinance, na tupate pesa. I think the reason why today, as Professor has put it, tuko hapa ndio tuweze kujua ni vipi tunaweza elewa hii pesa imepeanwa ya Women Enterprise Fund vile inaweza saidia wamama. Tunasikianga wengine tujui inapeanwa haja, una apply wapi, inahitaji nini, na hata interest yake vile inaweza saidia. Kuna pesa zingine zinasaidia biashara na zingine zinaweza kuwa ngumu kidogo, lakini hii vile imetengenezwa na serikali ni ya kusaidia wamama, na ndio tuko hapa, ndio director aweze kuintroduce the Women Enterprise Fund. Ndio tukisoma mambo yoyote ya incubation, tujue mambo ya vile tunaweza fanya biashara, vile tunaweza pata market kubwa za hizi za wateja wengi, ndio biashara zetu ziweze kuinuka. Tukisoma mambo ingine kama vile sisi wenyewe hawa customers tutapata, tutawaliteni aje na tunaendelea kukua. Tukisoma hiyo information yote ya entrepreneurship ama ya kujua kufanya biashara na njia mzuri, kwa creative, innovative, vile tuna distribute, because mambo imebadilika sana. Vile tutasoma, tutaweka bidhaa zetu kwa online, ndio watu wajue nikitaka hii naweza enda pale online nione hii kitu kinaletwa kwangu nyumbani, ama naweza enda kwa vile duka, vile tutapanga duka yetu. Yote tukisoma tutaona wakati itafika ndio tumepata wateja wengi, tutahitaji pesa hapa na pale ndio tuweze kuinua biashara zetu, and that's the reason why we are here, ndio tuweze nao kusoma hiyo mambo ya Women Enterprise Fund, pesa za wamama ya kufanya biashara. Ile imekuwa na wamama for a long time wajaweza kupata hii pesa ama ku access hii pesa, na saa zingine inarudi kwa serikali vile hiko, na inarudi pale imepeanwa bandara isaidie sisi. So tuko kwa class leo tuanze kujua, ndio tukisoma hiyo mambo ingine yote, ile techno stuff itaendeleza hapo mbele, na Crown Trust pande hii ingine, wale wamama wako kati ya Crown Trust na wale wako techno stuff watajua behind their mind kuna hiyo pesa, nikisoma nifaulu na nisikie sasa najua nahitaji nini na kufanya nini na vile nitaitunza, then kuna pahali unaweza sema sasa mimi nataka kupanua biashara yangu na pande, sasa nahitaji fedha na nahitaji hii exactly, sababu umeshafunzwa hiyo na umeshaelewa, na sasa utakuja kwa hii Women Enterprise Fund. Today we are privileged kuwa na director na team yake wa the CEO for Women Enterprise Fund, Engineer Murigi, and the team ndio waweze kutuelezea tuanze na hiyo hiyo kujua to make everything has been taken care of by Women Economic Enterprise, Women Economic Empowerment from University of Nairobi, pamoja na partners wetu Crown Trust, TechnoServe na wengine tutaweza kutaza wote hapa, na especially pia now Women Enterprise Fund, and we are privileged to you ikiwa the past partner to speak to us Women Enterprise Fund, because ukiuliza wamama wengi atakwambia shinda moja, hata nikijaribu kuongeza stock yangu shinda ni pesa, na pesa iko na serikali imepeana, na ni wakati mzuri wa mama kujua na waweze kuitumia ndio waweze kuinua biashara zao. Thank you so much everybody, and the professor, back to you. Yes. Asante. Yeah, thank you, Rose, for starting because my network is not very, very stable. And thank you for that brief ambao umetupea ndio tuelewe kwa nini tuko hapa wakati wa leo.
Before I left, I was recognizing our partners. I would like Catherine from TechnoServe to say hello, if she's enabled to say hello to our participant today. If she can't, then she will do that later. I had also recognized Crown Trust, and I want, in a very, very special way, to recognize our guests and the team today, Engineer Dr. Mwirigi, who is the CEO, Women Enterprise Fund, and the team from Women Fund. They will be talking to us about Women Enterprise Fund. I want to recognize Ruth Rand, who is here with us. So Eric, as you hear, you take notes of Ruth Randa in case when she wants to speak, then you can be able to enable her to unmute, and also she will tell us whether Engineer Mwirigi is here with us. So having said that, we want to start our this afternoon program formally, and apologize. And of course, apologize for the delay and the technical hiccup that we have had. So I want now to welcome Dr. Mary Bithi to tell us about Women Economic Hub and to tell us more about Women Business Incubation Program, which is one of the flagship program or projects within Women Economic Empowerment Hub. So I hope Dr. Mary Bithi has been enabled to share with us. So welcome, Dr. Mary Bithi. Thank you, Professor, and good afternoon, everybody. Habari ya jioni, participants. Wacha waseme kwa chat. Oh yes, sawa, ndio hiyo. Karibuni sana kwa mkutano wa leo. Huu mkutano wa leo umeandaliwa na University of Nairobi Women Economic Empowerment Hub, ambayo ni shirika ya University ya Nairobi inayoshughulikiana na mashirika mengine juu ya kuendeleza mambo ya uchumi ya kiwamama. Sana sana wenzetu kwa hii mpango wa shirika ya kuendeleza uchumi ya kina wamama ni wale Profesa Kinoti ameongea mambo yao. Ningeomba participants wote, if we can please mute ourselves, please, ndio tuweze kushirikiana. Kwa hivyo tuna shirika ya University of Nairobi Women's Economic Empowerment Hub, tunashughulikia mambo ya kuendeleza uchumi wa kina mama kupitia research na tena advocacy ya policies ambayo inaweza support wa mama ili waendelee vizuri kwa mambo ya businesses na mambo ya kiuchumi kwa kijumla. Sababu ya Wambui, please, Wambui, can you mute yourself? Sababu ya mkutano wa leo hii sana sana ni kusensitize wa mama juu ya vile wanaweza ufikia kupata pesa za kukopa ambazo zinaweza wasaidia sana ili waweze kuendeleza biashara zao. Sana sana leo kama vile Professor Mary Kinoti amesema, tuko na CEO wa Women Enterprise Fund ambaye anaweza leo kutuelezea mambo na mipangilio ya hizo pesa za Women Enterprise Fund, vile wamama wanaweza kusifikia, vile wanaweza kopa, chenye inahitajika kwa wao kufikia hizo pesa. Na ninadhania kwamba itakuwa mafunzo mema kwetu wote wenye tumefika kwa huyu mkutano wa leo. Kwa hivyo ningewaomba wote participants na kila mtu mwenye ako kwa huyu mkutano tuweze kutulia
na kusikiza kwa makini ili tuweze kusoma wote pamoja, kwa sababu mafunzo ambayo tunaenda kupata leo ni ya maana sana. Itatuwezesha kujua ni wapi tunaweza kopa hizo pesa za serikali. Hiyo pesa wamama wanaweza kufikia aje? Ni nini wanahitaji? Ni documents gani ambazo wanaweza wanaitishwa ndio wapate kufikia hiyo pesa? Wanaweza kuapply kupitia wapi? Hiyo itakuwa ya muhimu sana na itaweza kutusaidia wote. Kwa hivyo bila kutumia muda mwingi, ningependa kusimama hapa, na nimesema asante sana kwa kuja kwa kila mtu na karibuni sana. Back to you, Professor Mary Kinoti. Thank you. Professor Kinoti, back to you. Yes, I'm trying to unmute myself. Asante sana Dr. Mary Bidhi kwa kutupatia hiyo introduction ya session ya leo. Nitauliza wamama kama mko na maswali, mtaandika hapo kwa chat. Tutaendelea kuiangalia wakati ukifika wa kujibu maswali. So ukiwa na swali tukiongea unafikiria unataka kuuliza, iandike kwa chat. Na nitauliza hata Eka awe akitusaidia kunote those hiyo maswali wakati ukifika wa maswali, ndio tusikose swali kutoka kwa kila mmoja wenu. So asante sana daktari. Na sasa huu ni wakati mwema wa kualika Catherine Mwangi from TechnoServe, kwa sababu tumesema Women Hub or Women Economic Empowerment Hub it works in partnership, inashirikiana na TechnoServe, na huu ni wakati mzuri kupatia Catherine Mwangi atuambie vile wanafanya na vile wanasaidia. Tunashirikiana kusaidia wamama in business through incubation. Catherine, kama unanisikia, wakati huu ni wako. Catherine, if you can hear me, and Eric, if Catherine is not able to unmute, Eric, please facilitate that process. Yes, amesema. we Yes, have Catherine Wangeshi. Catherine Wangeshi. All right, thank you. Okay, Catherine Wangeshi, maybe you can continue now, it's okay. Okay. Habari yenu, kwa majina naitwa Catherine Wangeshi. Najua interact na wengine wenyu. Nafanyia kazi organization inaitwa TechnoServe, imepartner pamoja na the University of Nairobi na organization inaitwa We Hub, kuunga ama kutengeneza incubation project yenye inalenga kusaidia wanawake kwenye biashara. Najua hii ni meeting yetu ya kwanza wasi wote, na niko na furaha kuwaona uso zingine zenye nimekuwa nikiinteract nazo. Sitachukua muda mwingi kwa sababu najua mmekuja hapa ili muweze kusikia zaidi kuhusu WEF ama Women Enterprise Fund. So ningetaka tu kuambia tu msikize kwa makini. Hii information mnapata itaendelea kuwasaidia zaidi. Asante sana kwa kuja kwa hii mkutano, na tena tutakuwa tukikutana tukiendelea na masomo hivi karibuni. So asante sana kutoka kwangu na TechnoServe. Asante. So asante sana Catherine for that brief introduction, kwa sababu tunasema hii ni mwanzo tu wa Women Business Incubation, na tutakuwa tuna interact na tutajuana zaidi. Nichukue wakati huu niulize kama representative wa Crown Trust ako. I know I was expecting Daisy, but as I go through I don't think I'm seeing Daisy, lakini kunaweza kuwa kuna representative wake. You can write in the chat if you are there, so that Eric can enable you to talk. Crown Trust, who is Crown Trust is also our partner.
So Eric, utaangalia kwa chat uone kama there is that representative. Yes. Okay. So I think we can move on. Now. Maswali inaendelea kukuja. Asante sana. Those are good question. Maswali iendelee kukuja. So we'll move on with the program. Once we get the representative from the Crown Trust, then we can give them an opportunity. So this is the good moment in Wakati Mwema to welcome our chief guests for today. That is from Women Enterprise Fund. I'll call Ruth to come to give us the message from the CEO, because I saw a chat that the CEO, I think, was assigned some other responsibility to give us the remarks from the CEO, and also to make up a presentation about Women Enterprise Fund. Ruth Randa, we are very, very grateful that you took time to come and represent Women Enterprise Fund. Na wamama wale tuko nao hapa wako hata wameanza kuuliza maswali, wangependa kujua sana vile wanaweza faidika kutoka hiyo fund ya serikali inaitwa Women Enterprise Fund. So karibu sana Ruth, and we are grateful you are able to join us. Eric, if you can be able to enable her. Ruth can continue. Yeah. Good afternoon. Thank you very much, Professor. My CEO is in. Oh, sorry. Yes, he can start off. Yes. So he links for the other meeting. Ah, fantastic. Yeah, thank you. Thank you very much. So I take this opportunity to welcome Dr. Engineer Mwirigi to give us introduction remark about Women Enterprise Fund. Engineer, karibu. Thank you, Professor. This is Dr. Charles Mwirigi, CEO Women Enterprise Fund. Niliandika kwa chat nikasema niko, though niliingia kama nimechelewa kidogo kwa hii mkutano. But I'm here with my colleague, Ruth Rada, because I will not be in the meeting for long. After I introduce Women Enterprise Fund, halafu nitaacha Ruth Rada aendelee na mkutano, manake nimeona akina mama wanataka kujua sana sana Women Enterprise Fund inapeana pesa namna gani. I hope mnanisikia. Yes, we can you hear can you. Hear me well? I can hear you. We can hear you well. They have also confirmed. Yes. Karibu. Okay. Asante. Thank you very much. So, huduma ya Women Enterprise Fund ilianzishwa way back in 2007 na inahudumia akina mama. Nikisema inahudumia akina mama, sio kusema akina baba pia hawezi pata nafasi kidogo. Najua my colleague Ruth Rada ataendelea kumpatia details, but Women Enterprise Fund ilianzishwa kuhudumia akina mama sana sana wale wanahitaji kuingia kwa biashara. Na kwa hiyo miaka 15, manake nimesikia watu wengine hata watujui, hata nimeshtuka sana. Tumekaa kwa hii space, empowering women from 2007 mpaka sahi na nimesikia iko bado watu hawatujui. Tuko eneo bunge zote za Kenya, 290 constituencies, na pia tuko na maofisi
ama desk kwa every huduma center in Kenya. Na tuko pia na region offices, tuko na 16 region offices ile inafanya coordination ya officers who sit in the constituencies wale wanahudumia akina mama. Women Enterprise Fund ilianzishwa kwa maana gani na serikali yetu ya Kenya? Ilianzishwa kwa sababu akina mama hawakuwa na kama cheti za title deeds to secure loans. Akina mama hawawezi compete very well with men in the marketplace, especially in the banks, wakati wa kupata mikopo. Na niposa serikali ikaona ni vizuri kuanzisha hii idara ya Women Enterprise Fund. Kabla tujapatia akina mama pesa, huwa tunafanya elimu yenye tunaita financial literacy. Ndio kila mama aelewe kwanza kabisa kwa nini anaingia kwa biashara, na ni biashara ina gani na ataiendesha namna gani. Hiyo ni muhimu, tuliona hiyo ni muhimu wakati tulianza 2007. Elimu ya biashara ikuwa muhimu, tulikuwa tu tunaanzisha kikundi na pesa mara moja, halafu tukagundua after about 3 years, sometimes in 2010, tukaona ni muhimu kufanya elimu ya biashara before we give the loans to women. Leo mtajua mambo na mapangilio ya kupata hiyo pesa ya Women Enterprise Fund. Mtajua pia mapangilio ya kupata hii elimu ya Women Enterprise Fund kwa mambo ya biashara, na mtajua ni nani anahitaji kupata hiyo pesa. Sana sana ukitaja jina ya Women Enterprise Fund, watu wanafikiria tu tunapatia pesa wale watu ama wakina mama wa chini sana. Hiyo sio ukweli. I know our focus ama our main target ni the women who are in the lower, pyramid, especially those who are in the micro sector. Sana sana when hawana active bank accounts, those without title deeds, those who have their businesses are small, na most of them you find them in groups. Na hiyo ni ukweli, wanakuanga kwa vikundi. My colleague will tell you that you have been able to lend. Tumepeana zaidi ya 25 billion tangu Women Enterprise Fund ianzishwe. Halafu na tumefikia akina mama zaidi ya milioni 2 Kenya mzima, all the 47 counties. Now nikimalizia ndio nialike mwenzangu uasa PowerPoint presentation. Ningependa nikimalizia kusema Women Enterprise Fund si ati pesa ama elimu ya biashara peke yake. Huwa pia tuko na mambo kadhaa, na nimeona kwa chat watu wanauliza mambo ya how to even do marketing, linkages tunafanya, manake we also participate very well in issues, mentorship, business incubation pia tuko nazo. And we partner with quite, these progressive institutions to support us to do, marketing of goods and services made by women. Na pia mambo ya linking women, the upcoming women with those who are already established. So, leo pia, my colleague will indicate or list the documents. Atatoa list ya ile mahitaji yote huwa tunahitaji, ndio kama mama amekuja kwa as an individual, ni loan gani anaweza pata saa hii. Mkikuja kama mko kwa kikundi, pia ni loan gani mnaweza kupata, na hiyo process ya kupata. Alafu muhimu sana, loan yetu inachukua muda kidogo to process. By the way, kwa nini tukae na application ya mama fulani kwa muda mrefu bila kutoa pesa, na hatuna shinda ya pesa? Number 2, hatuna requirements mingi kama charging of title deeds. Hatuna hiyo vitu kama hiyo. So mkiapply,
And I want to tell you, within 1.5 months, ile tunaita SLA yetu tumecommit tukipata application tarehe kama ya 16 September, by end of October, that's close to about 45 days, hiyo pesa itakuwa imeingia kwa akaunti ya kina mama. Tunakubali malipo pia ikuje through M-Pesa, manake tunaelewa akina mama sio lazima watembee kwa banks kupeleka pesa every month. M-Pesa tumekubali na I will also ask my colleague to indicate ile mambo ya teknolojia yenye ingine tumeweza kuweka. Mtu akitaka to inquire, if you want to inquire the loan process, the stage at which a loan is, is in the process, pia iko code yenye utafinya kwa simu yako na inakupatia hiyo message. Wakati wa malipo pia iko message inakuja kukuambia just 5 days before tarehe ya kulipa, ikuambie loan yako next week inahitaji kulipwa. So tuko na mambo mingi yenye tumeandalia akina mama wa Kenya, akiwa wakubwa wadogo, the rich, the poor, but we target those who are not very rich, by the way, because of the amounts which we give. Na pesa mutasikia leo tunaendanga in stages. Kama shule ukipeleka mtoto standard 1 akisoma vizuri lazima aende standard 2, namna hiyo. Saa hii tumeanzisha mikopo yetu yenye we graduate women from the first level ile inaita standard 1 mpaka standard 6. Utasikia standard 6 yenye tunafungua January 2023 is a loan of 1 million to a group. Hiyo ndio tunataka kumalizia kwa vikundi. Ukipata kikundi kipata mpaka 1 million, then from there sasa tutasema hiyo pesa ingine wanaanza kuform kama sako, tuwapatie kama 20 million. So asanteni sana. I want to invite my colleague, nimwalike my colleague Rudhurada, who is in charge of marketing, research and communications, to give details. Ndiye apeane details of what I've indicated, ndio muelewa zaidi. Asanteni sana. Asante engineer. Na ni asante because umetupea a lot of information about Women Enterprise Fund. Ile mimi nimepick is that in all 290 constituencies, na tunajua wamama wetu wote wako they are spread in those constituencies or in those counties, and you have also told ilianza 2007, so sio kitu ilianza jana. So this is very useful information, na ndio tunasema women economic empowerment. One way we empower women is to give them information, kwa sababu najua sisi wamama tuko na kazi nyingi sana. Pengine hii information kipeperushwa kwa TV labda tunapika hata hatusikii, ikikuja hata kwa magazeti labda tuko busy na tuwezi tukaifikia. Shukuru sana kwa nafasi hii umetupea. I mean, I see you coming to speak to our women. We feel very, very privileged. And you know, the power of talking to the women is that the word of Professor Kinoti, we can't hear you. Maybe I can read you the Professor Wanjiku Kabira would like to speak before the CEO leaves. I think Alec, it's okay. You can. We've lost Professor Kinoti. Professor Kabira can talk because we've lost him. I can wait for. I wanted to say something before Engineer Murigi leaves, and then. But we were waiting. I was waiting for Professor to complete what she wanted to say. Professor Kinoti. It's okay, Professor. Sijui munanisikia?
No, we lost you, but now you have come back. We couldn't hear you. Okay, my sincere apology. I apologize initially. My network is not very stable. Lakini mimi yangu ilikuwa kushukuru engineer kwa sababu amekuja kuongelesha wamama. Sasa wamama wakienda, what I was saying, the word of mouth communication is very powerful. Wakienda kuongea mambo ya Women Enterprise Fund, watakuwa wanasema tuliambiwa na CEO mwenyewe. So mine is just to appreciate his time and what he has shared with us. Back to you, Professor Kabera, if you can hear me now. Okay, thank you. Thank you very much, Professor. I just wanted to also thank the CEO because he said he will leave after leaving Ruth to take over the conversation with the women. And just to say that I'm really very proud that you are actually the first person to do this presentation for the Women Incubation Center that we are beginning. So I really feel very, very happy that you are able to come today. I know we have a number of partners that we are discussing with, but I think beginning with you, who is in charge of Women Enterprise Fund, is a very, very good beginning, I think, for the women in the incubation program. I was just wondering whether maybe any of the women collectives are represented, and if they have even a single question for Engineer Mwirigi before he leaves. Whether we have any of the women groups that were invited. Professor Kinoti, do you know whether we have? Sorry, Professor. Miss, just give me a minute. Okay, but there is a Lois from Kajiado. Is Lois from Kajiado? Is she one of the people in the group? Yeah. Okay. Yes, Kajiado Masai. Whether she has any question related to the groups themselves, maybe just one question about the groups and one question about individual entrepreneurs, just to hear Engineer Mwirigi's thoughts on after what he has presented, and then we can let him go. But I'm very, very proud that you are here, Engineer, today, and starting the process with us and agreeing to collaborate with the women, with the Women's Economic Empowerment Hub at the university on the incubation project. So maybe they can't speak, Professor Kinoti, because unless somebody allows them. Yeah. Yes, Eric. Eric, if you could allow Serena from Kajiado, I think corporate. I've seen her just go through the list of the participants. Eric, you can hear me? Oh, okay. Eric? There are many actually. There are many hands that are up. Okay. But whoever is managing the, Yeah, it's Eric. To be able to, yes, I can see there is Doreen. Doreen, yeah, Eric, you can enable Doreen to ask her question. And there is Rebecca Selina too. Yeah. Yeah, now I can see the hand. Yes, yeah. I can see about, yes, 6 hand. Eric, please enable Doreen to ask her question. Eric, can you hear me? I don't know who allowed me to speak because I was also muted and I could not unmute myself. Whoever Eric. did it. It is Eric. Yeah, because he's the one who was enabling us. Oh, okay. Is he present? He's the host. Yeah, I can see him in the chat. Yes, Professor, I am. So then allow the women to speak. Yeah, allow Doreen first, then Virginia,
You can go where the hands are lifted. It's easier for you to know who you are going to unmute. Virginia, you can continue. Who do you want to continue? Virginia Gadimba. Yes, Virginia, yes. Virginia, unaweza uliza swali? She will have to unmute her. Hello. Yeah, okay. Yes. Good afternoon. I'm Afternoon. very happy for this chance, and thank you for the WeHub for hosting us. My question was about the fund. Who qualifies to get the fund, and what are the documents that are needed? Thank you. Hello. Professor, can they introduce themselves when they speak? Sorry. Hello, can I speak? No, Hello. Virginia, wacha Virginia. Huh? Hello. Hello. Yes, Elizabeth, maybe you can hold on kidogo. Virginia malize kwanza. Thank you. Okay. Hello, good afternoon, ladies. My name is Virginia Gadimba. My question goes to the CEO, who I wanted to know about the funds. Who qualifies to get the funds, and what are the documents that are needed or required? Thank you. Virginia, you can pick the questions together. Virginia. Maybe you can pick the questions together. Yeah. Yes, Prof. Or are you a collective or individual business? Hello. Yes, Hello? individual business. Calling from Mirema. Okay. Yes. Where is Mirema? Mirema, it's at near Roysambu. Oh, okay. Okay. Yes. Nairobi County. Yes. So let's go to the next one so that engineer can answer the questions together. Okay, mine is not a question. I'm Elizabeth Kabuta from Kajiado County. Nawakilisha Crown Trust Coast. Daisy hataweza kuwa na sisi, yako na mkutano mwingine, na tuko na wamama ambao wako na groups kutoka Crown Trust. Tuko na Ontili Women Group. Naona Rebecca ameinua mkono na hajapewa nafasi, na tuko na Daily Women Group from Kajiado ambao wame benefit na WeHub. So naomba wapewe nafasi waweze kuuliza maswali. Hiyo tu. I coordinate Kajiado County. Okay. Yeah. Okay, asante. Okay. I want you to call the other based on the way you are unmuting them. Eric, please. Yes, Professor. Nataka, because you are the one unmuting the women, once you unmute, you allow them to speak. Yes. All the women whose hands are up, they can unmute themselves and speak kindly. Yeah. Hello, good afternoon. Yes. My name is Evaline. I'm an individual. My company is called Kavax Consultants in Agribusiness Value Chain Solutions. My question is, what is the grace period after you've given the money to start for us to start repaying back the money? But that was the succeeded once. Have you heard my question? Yes, I have heard your question. You have asked what is the grace period once you get the loan. Yes. Yeah, but I wanted to get your name, please. My name is Evaline. Of course, my company is, I'm an individual. My company is based in Kiambu. Yeah. Yes, it's called Kavax, meaning consultant in agribusiness value chain solutions. Yeah. That is a short form, and we deal with the value addition, production, and also consultancy in food-related work.
Okay, let's go to the groups. Thank you, groups. Emery. Yeah. So the next one is Rebecca. Rebecca, I think that's as highlighted earlier. Rebecca, please Yes. ask your question. Yes, I'm Rebecca Celia, Kajiado Masai Menderi Cooperative. Kindly, I was asking, is there a specific number or a minimum number that members should reach so that they can be given loans? Number. Then the other question is, how long does a cooperative or a group run so that they can qualify for the loan? Then the other one is, I'm sorry. Then the other question is, which other benefits do members of a group or organization get? Is it only loans or the other benefits that they can get from women enterprise? Yes. Okay, thank you, Rebecca. The next one is Wilfrida. Please go ahead. Hello, my Hi. name is Wilfrida. Hi, my name is Wilfrida Chelanga from Bomet County. The name of my business is Kimche. I deal with baby shop. I wanted to ask a question, the CEO, and that is, what is the security of that loan? That is one question. Question number two, what is the interest? What is the interest rate of this loan? And three, can an individual apply for this loan, or must it be a group? Thank you so much. Okay, thank you, Wilfrida. I don't know whether engineer, you take those because we don't know the time you have to leave for the next engagement. Yes. Yeah, I think let us give you that opportunity to first respond to those questions. Okay, then. Yeah, okay. The first question was who qualifies? Yes. And I know you're also taking some notes. Yeah. I've taken notes, Professor, of Yeah. the 4 questions. Yes. So if then we can agree, I proceed to respond to them. Yeah, please do. Okay, thank you. Kwanza nishukuru wale wameuliza hiyo maswali. Those are very good questions because they also demonstrate that there is interest in the discussion, and it is really a joy to me as the CEO of Women Enterprise Fund, because today I will be able to, bring on board a new member who didn't know about Women Enterprise Fund before. So asanteni sana. Swali ya kwanza iliulizwa na Virginia. Virginia Gadimba, I think if I got the name correct, who qualifies to get the loan? Ule ana qualify kupata hii pesa, nilisema wakati nilikuwa naongea, nilisema hii pesa kwanza ni ya kina mama. So kama unakuja kama individual, you must be a lende. Manake hakuna kwa mtu mmoja, hatuwezi kusema iko kiwango ya mwanaume kwa mama. So so kama unakuja kuomba as an individual, strictly anaweza tu ucheke kwa sababu yes. Continue, engineer. Okay. So for individuals it has to be a lady. Kwa vikundi nilisema hapo awali, nilisema kwa vikundi iko nafasi kidogo, na hiyo nafasi nilikuwa nafikiria my colleague you get into details, lakini kwa kikundi tuko na 30% portion yenye ama membership tumekubali maximum. Kama members ni 10, we allow not more than 3. Wanaume wa Gizindi 3 kwa kikundi iko na ya kikundi ya watu 10, hiyo group hatutakubali. Manake ningependa muelewe why did the government think of starting Women Enterprise Fund and not Men Enterprise Fund. It is because of the challenges, the handles which women met compared to men. So hatuwezi kusema
basi wanaume wao wengi kwa hii kikundi. So that's why we only allow the 30% of men. Age, maybe mnajua hiyo swali pia ningeijibu na njia mingi. Ule ana qualify lazima awe ni mtu who can be identified. In Kenya, the unique identifier ni ID. So ule mtu amefika miaka 18, huyu anakubaliwa kuomba kama individual ama kuingia kwa kikundi ndio afaidike kwa hii mkopo. Hata mnajua ukienda kuregister company bado utahitajika kuwa na ID. So age limit, the minimum age is 18. Now swali ingine, the second part of the question ya Virginia ilikuwa the documents which are required. I only mention the basic documents. Ile muhimu, ile rahisi kabisa, lazima uwe na ID, copy ya ID. Hata kama unakuja as an individual or you are coming in a group, lazima kuwe na IDs ya members. Number 2, ukikuja kama kwa kikundi, lazima kuwe na group registration certificate ile inatokanga kwa social services. Hiyo ndio itatuambia hii ni valid ama legally registered business, recognized, not even registered, recognized business. Alafu ya mwisho, wakati kikundi imeketi ikasema inataka kuomba pesa ya Women Enterprise Fund, inakuanga na minutes imeandika. Hiyo minute ya kikundi ya kusema they pass a resolution ya kusema wanataka kuomba mkopo ya Women Enterprise Fund, hiyo bado tutahitaji. Manake iko wengine wanakujanga, pengine the one member amekuja nasema nataka kuapply on behalf of the group, ukirudi kwa kikundi nasema hatukumtuma. So tunahitaji minutes ama resolution of the group ya kusema wanataka kuomba hiyo mkopo kwa Women Enterprise Fund. Ya mwisho, document ya mwisho ni evidence ya kuonyesha ya kwamba mko na bank account. Nimesema tu evidence, sitaki kusema mambo ya bank statement, manake sisi hatuna haja na statement yenye iko na pesa ama ina pesa. Kwa sababu, why do we ask for a bank account? Kwa sababu tungependa kudhibitisha pesa imefikia kikundi wakati imefika kwa account. Hiyo tu, si ati tunataka kuangalia account yako tuone ndio tuamue pesa tutakupatia, hapana. So ni bank account details. Swali ya pili ilikuwa imeulizwa na Evelyn. Ameuliza mambo ya grace period. Again, nilikuwa nafikiria hii maswali ya at least ingekuja after the presentation by Ruth yenyewe, lakini wacha tu niseme grace period tunapeana 1 month, mwezi mmoja. Tukikupatia cheki leo tarehe 16 mwezi wa September, malipo ya kwanza tunahitaji tarehe 16 mwezi wa 10. Pengine Evelyn ungeuliza pia ile swali ingine pia ningetarajia hapo kwa grace period ni muda ya kulipa. Muda ya kulipa nayo mtaambiwa na my colleague Ruth, inategemea na kiwango. Kiwango ile ya chini tunapatia kikundi ni 1,100. Hiyo 1,100 inalipwa na mwaka moja. Inaendelea, tukiendelea vile nilikuwa nasema kama class the second level ni 200,000, tukipata juu namna hiyo tunaenda 350, hizo zinalipwa na 1 month. Ukienda nusu milioni 750, basi muda ya kulipa pia tunaongeza. Na ile tunaenda kutoa kutoka January 2023 ni 1 million, hiyo tutapeana miaka 2. Alafu tuko na special products yenye Rudu ataongelea, hiyo pia tunapatiana special grace period. Swali ya 3 ilikuwa imeulizwa na Rebecca wa Kajiado. Is there a specific number of members to qualify to be given a loan? Yes, there is, but the number is not determined by Women Enterprise Fund. Hiyo sio sheria ya Women Enterprise Fund.
sheria ile nimesema kwa ile swali ya Virginia, nimesema lazima group iwe registered. Alafu unauliza swali lingine, ningeuliza registration nani anafanya? Sio Women Enterprise Fund, ni social services. Social services iko na sheria yake, na ile sheria imeweka sahihi kwa registration ya groups. Mambo ya membership ni 10. Kikundi lazima iwe na 10 members ndio ikubaliwe kuwa registered, na social services ndio ipewe certificate. Ikipata ile certificate ndio inakuja nayo Women Enterprise Fund. Swali ingine ya Rebecca ilikuwa how long kana, I think sijui kama niliandika vizuri, cooperative run before getting a loan. Tuko na mikopo tunapeana kwa SACCOs, cooperatives, pesa mingi. Tunapeana kama 10 million ama a maximum of 20 million. Lakini first time SACCO ikikuja mara ya kwanza maximum ni 10 million, mara ya pili tutawapatia maximum ya 20 million. Now how long can hiyo sasa tutapatia SACCO iko list of documents, na mngekubali hiyo route, najua ataandika yote wakati anafanya presentation, lakini mjue hii ni pesa tunapatia hiyo cooperative, sio kukaa na hiyo pesa, ni kupatia members ama akina mama wengine mahali sisi hatufikii vizuri Women Enterprise Fund. So tunakuanga na partnership na cooperatives, tunakuwa na partnerships na SACCOs na ama women owned companies yenye inapeana mikopo, ndio tuweze kufikia kina mama huko mashinani. So hiyo sheria ya vile inapeanwa, pia sheria ya cooperative hapo inatumika vizuri, lakini kwetu hiyo cooperative ndio ipate pesa, lazima pia ikubali. Ikipata ile pesa ndio ipatia kina mama, haitakubali kuovercharge interest, manake hiyo itakuwa kinyume ya ile sababu ya Women Enterprise Fund ilianzishwa. Swali ya mwisho from Rebecca ilikuwa iko mambo ingine ama benefits kwa Women Enterprise Fund ama ni mikopo peke yake. Nafikiri wakati niliongea hapo awali nilisema tuko na mambo mingi sana, sio mikopo peke yake. Tuna elimu ya mambo ya biashara pia. We also do marketing of goods and services. We have very many things, and I think my colleague will be able to list all of them. Swali ya mwisho iliulizwa na Wilfrida. Wilfrida alikuwa anataka kujua what is the security. Nafikiri hapo nilikuwa pia nimejibu, nikasema Women Enterprise Fund ile sababu ilianzishwa na serikali ni kwa sababu akina mama hawana ma-title deeds, hawana magari kama vile wanaume wako nazo. So tukirudi hapo tena kuitisha hiyo vitu yenye serikali iliona ianzishe ndio akina mama wafaidike, hapo tutakuwa tumeenda kinyume na sheria. Mahali tu tunaitisha title deed ama security ni ile pesa tunapea kama SACCO ama cooperative ndio iende kupelekea akina mama. Manake hiyo pesa sio hiyo SACCO, ni akina mama. Lakini wanafanya wakichukua wakatae kupelekea akina mama. Sasa akina mama wa huko hiyo eneo atatuuliza ile pesa yetu iko wapi? Tutawaambia iko na SACCO. Na SACCO imekataa kulipa. So hapo tunataka kufunga hiyo SACCO ndio waweze to deliver the money to the women in that region. Winfrida pia aliuliza interest rate. Winfrida, loan ya vikundi haina interest rate, ni 0. Hakuna riba. So nafikiri hapo ni vizuri uelewe namna hiyo. Hakuna interest. Ile charge tu kidogo ni inaitwa admin fee. Na admin fee ni to make Women Enterprise Fund be able to reach the people on the ground, na kufanya pia ku maintain the system, na pia mambo ya statement ile tunapatia akina mama, na mambo ya photocopy, vitu kama hiyo, just a one off wakati unapewa mkopo. Hakuna interest unalipa wakati unalipa loan.
Then ya mwisho ya Winfrida, can an individual apply or a group? Hiyo nafikiri nilikuwa nimejibu. Wote tunahudumia, kama umekuja as an individual, ama umekuja kama group, ama umekuja kama company, iko mikopo. Ni kama tu menu wakati unaenda kwa hotel, unachagua ile unaona inakufaa kulingana na vile wewe uko. So asanteni sana, na nikimalizia Professor, I really want to thank, by the way, hata sikumwambia my boss, Professor Kabira is my boss. Ule hapo anajua Professor, sasa hakuna vile, na nilimwambia now that my boss ameniita mkutano mwenyewe. Hiyo mkutano ingine yenye naenda saa hii, nilisema lazima nikubali mwito wa mkubwa wangu. So this is why I want to create this time. Na pia huwa I get excited and very happy wakati naonanga akina mama wengi, ndio nipate nafasi tu ya kuwasalimia pia na kuwashukuru, kwa sababu hii kazi yetu haina stress mingi sana. Tunapatia akina mama pesa, wanalipa, tunapatia jirani wao, na kazi yetu inaendelea. So asanteni sana. Mkiniruhusu sasa nitaondoka nifanye mambo ingine, na Ruth ile maswali ingine itakuja atajibu. Thank you very much. Nimesema Professor Kabira is the chair of Women Enterprise Fund. Ule ajui alichaguliwa na His Excellency the President, so yeye ndiye mkubwa wetu, na tuliongea jana nikamwambia hii mkutano lazima niingie. Asanteni. Thank you, Engineer Mwirigi. That was really, really great. I have also learned a lot from your presentation. So, and I'm really very happy that you are the first one to meet these women, and you are going to meet many more women, who are looking for the support. And it sounds like a very good deal. Thank you. Back to you, Professor Kinoti. Thank you, Engineer, for that very, very enlightening session. There is one question someone had asked, to qualify for a loan, for how long should it be in operation? And I think she also put it in the chat. Is there a time like it should exist for 1 year or for it to qualify for a loan? Engineer, if you're still with sorry, did you say a group or an individual? I mean, or a company? A cooperative. A cooperative. No, yes. Cooperative, nimesema hiyo pesa tunapatianga cooperatives. Yes. Iko na conditions zake, manake sio pesa yao. Yeah. Ni pesa tunawatuma, ni kama tu conveyor belt. Tunawatuma watupelekee pesa kwa akina mama. So lazima tuhakikishe hiyo sako ama cooperative iko sawa, na hiyo kitu moja ya kuonyesha hiyo cooperative iko sawa, lazima tuone stability ya hiyo cooperative. Na stability, kitu moja ya to demonstrate stability ni age, ama ile munda imekomaa kwa hiyo kazi inafanya. So hiyo ni tunaisema at least 3 years, lazima hiyo cooperative iwe inafanya hiyo kazi yenye inapelekeanga akina mama pesa, inapatiana mikopo. So ni 3 years. Hello? Professor Kinoti, you disappeared. Professor Kinoti, I think she disappeared. Or maybe it is the network. Yeah. Let me thank you on her behalf and say thank you very, very much. I know Mrs. Muridi and Dr. Bidi are here. They will take over. Yeah. So okay, you are back. Okay, you are back. Oh, that's finally. I will not ask another one. I'm asking on behalf of the women. No, I'm not back. Sorry, is that Professor Kinoti? Can you hear me, Prof? Professor, is that Professor Kinoti? Yes, Professor. She's back. Okay, yeah. sir. Yes, you had disappeared. So I was saying, I was allowing engineer to go to the next meeting, but if you have come back, that's fine. We had lost you. It's okay. We can allow engineer to leave, but the women were asking, what about an individual company?
does it require to be in operation for some time to get a loan from WEF? Prof, mkinikubali nitaarika mwenzangu, manake hiyo vitu yote niliandikia kwa presentation hako na kila kitu. Okay, asante. Sijui kama Asante engineer, tumekubali. Yes. Thank you. And asante sana. Asante All the sana. best. Tunakushukuru sana. Thank you, asante sana. Okay. Thank you so much. Yes. Okay. Asante engineer, we will now welcome Ruth to answer all those questions and to give us probably a more detailed presentation. Ruth, if you can hear me. Yes, I can. Yeah, Professor, I was going to suggest that we allow her to give the presentation, then she can answer all the questions, including the additional ones after the presentation, because they might be answered by her presentation. Yes, yeah, that is well noted. So Ruth, continue with your presentation. We'll take the questions after your presentation. And if there are other questions, I would like to ask the members to continue asking them in the chat. Then we can answer them at the end of the presentation. Karibu Ruth. The network. We can allow you to begin. Okay, thank and then you. you can answer all the questions together. Sawa sawa. Yes, okay. Great. Akina mama nawashukuru sana, na ningependa kusema kwamba some of the questions zenye mumeuliza actually CEO amejibu kulingana na kile nilikuwa nataka kupresent, but all the same nitaweza kuwaelezea zaidi and then tutajibu maswali. So vile mkubwa amesema, Women Fund ni shirika la serikali, tuko katika Ministry ya Public Service, Gender, Senior Citizen Affairs and Special Programs. WEF ilianzishwa in 2007 under the Public Finance Management Act of 2012. Ni kwa nini WEF ilianzishwa? Kama tunaweza kuwa tunajua, kuna document ya serikali ambayo inaitwa Vision 2030. So katika Vision 2030, Women Enterprise Fund tumepewa kibali ya kusukuma agenda ya kwanza na ya 5 ambao ni kupunguza umaskini na gender equality and women empowerment. So Women Fund tuna deal na issues ambazo zimetenga akina mama katika kushughulika kwa economy, the mainstream economy, by providing a holistic solution. And this holistic solution ni kama vile mmoja wetu ameuliza, ni nini nyingine WEF inafanya other than just giving the loans. So that holistic solution ni ile ambayo sasa tunazungumzia wakati tutaangalia mandates, kazi ambayo serikali imepatia Women Fund kufanya. So Women Fund tuko na mandates 5. Mandate ya kwanza ni kupatiana provide subsidized and affordable credit. Hiyo sasa ni mambo ya loan, loans ambazo tunapatiana. La pili, tunahitajika kufunza akina mama ili waweze kuelewa ni wakati wanachukua loan ni nini wanahitaji kufanya, documents zipi wanahitaji, na pia tunafundisha akina mama maneno mengine other than just the loan. We have capacity building in value chain training, tuko na capacity building in product certification, tuna deal na KEBS ili product yako ikuwe certified ndio uweze kupata soko ama hata uweze kuuza katika supermarket. Jukumu la 3 ni to facilitate marketing of goods produced by women. Tunasaidia kina mama kutafuta soko ili kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo mnatengeneza
tunaweza kupata soko within hapa Kenya ama hata katika nchi za ng'ambo. Na pia tunasaidia kina mama kumarket products zao on an online platform ambayo tunaita web soko. So ukiwa na bidhaa unatuma katika ofisi na tuna upload kwa web soko. Inafanya kazi more or less kama jumuiya. Unaweka products zako na watu wanaweza kuziona ili wapate kununua. La 4, tunasaidia... Sorry Ruth. Yes. Wamama wanasema uongeze sauti. Oh, haisikiki? Inasikika lakini ongeza. Ongeza kiasi. Sawa sawa. Thank you. So nimesema ya kwamba pia tunasaidia kina mama kutafuta soko. Na la 4, tunasaidia kina mama, tunawaunganisha na viwanda vikubwa. That is where linkages ina come into place, where tukiona ya kwamba uko katika kiwanda fulani na unafanya biashara yako, tunakulink na organization kubwa ambayo inaweza kukusaidia either in coaching and mentoring and also for networking purposes, ili muweze ku exchange ideas na mpate jinsi ya kufanya biashara yenu vizuri. Na la mwisho, tunasaidia kina mama kupata soko. Hii ni jukumu ambalo tunafanya pamoja na county governments, kwa sababu hao ndio wanatengeneza soko. Lakini in the meantime, pia tunapatia kina mama the umbrellas. Hizi umbrellas kubwa ambazo akina mama wale wanafanya kazi nje wanaweza tumia katika masoko ili kuwafunika kutoka kwa jua ama mvua. Who is our target audience? Ni akina nani wanaweza faidika katika Women Fund? Tuko na categories 3 za kina mama ambao wanaweza faidika kwa Women Fund. Na category ya kwanza ni potential women entrepreneurs. Hawa ni akina mama ambao wako na idea ya kufanya biashara lakini hawajiwezi, so wanakuja katika vikundi na wanaweza kupata loan ya Women Enterprise Fund. Kategori ya pili ni akina mama ambao already mko na biashara zenu mnaendelea kufanya. So kile Women Fund inafanya ni kuongezea katika biashara yenu, tukiwapatia loan mnapanua biashara. La 3 ni akina mama ambao sasa biashara zao zimekomaa, zimekuwa kubwa, alafu pia wanaajiri watu. So there's a ripple effect. Umetengeneza biashara alafu unaanza kuandika watu katika biashara yako. Akina mama ambao wanaweza kufaidika katika fund ni mwanamke yoyote ambaye ako kuanzia umri wa miaka 18 until you're economically active. For as long as una biashara ambayo inakupatia mapato, inakupatia pesa, uko eligible kuparticipate in Women Enterprise Fund. Hiyo inamaanisha ya kwamba hata wasichana ambao wako still katika college wanaweza kujiunga na vikundi na waweze kupata pesa ya Women Enterprise Fund. Sasa, how do you access Women Enterprise Fund? Ningependa kusema ya kwamba most of our loans actually given to groups. Vikundi vya kina mama ndio wengi katika loans ambazo tumepatiana kwa Women Enterprise Fund. CEO alisema ya kwamba tumepatiana 25.1 billion. So 23 billion imepatiwa akina mama ambao wako kwa groups. Wale form groups ndio wamepata pesa kwa wingi. Sasa nitawapeleka katika the different products ambazo tuko nazo na the features that you require ili uweze kubenefit katika hizi products. Ya kwanza na ni group loan inaitwa Tuinuke. Hii loan ya Tuinuke ina target registered women groups in business or startups. Wamama ambao wanaanza ama wenye wako already katika biashara. Kikundi lazima kiwe kimesajiliwa within 3 months. At least members katika hiyo group wako supposed kuwa walikuwa katika kikundi for 3 months. Why 3 months? Kwa nini miezi mitatu? Ili wamama waweze kuzoeana, muelewane na muweze kufundishwa
ili muweze kujua ya kwamba hii loan ambao mnataka kuchukua ni mtafanyaje na mtailipa aje. The composition of the group, mnaweza kukua akina mama 100% akina mama ama 70%. Kama ni kikundi ya watu 10, watu 7 lazima wawe ni akina mama, 3 wanaweza kuwa akina baba. Lakini cha muhimu ni kwamba leadership position yote ni akina mama. That is chair lady, secretary na treasurer. Hao wote lazima wawe akina mama. Loan hii inapatiwa katika viwango tofauti tofauti. Kiwango cha kwanza, na groups zote zinaanza katika 100,000. Tuko na 100,000 up to 1 million. So group ikikuja lazima wafundishwe for 3 days. It's a mandatory training with the WEF officers for 3 days. Na tuko na ofisa vile CEO alisema in all the 290 constituencies. So depending na pali mumesajiliwa na Department ya Social Services, tuko na ofisa ambaye atakuja kuwafundisha, na lazima akina mama wote katika kikundi wawe present wakati ofisa anawafunza. Mnapewa muda wa mwaka moja before mulipe hii loan up to 30 months. So loan ya kwanza ni 100,000, loan ya pili ni 200,000, pia hiyo ni mwaka moja kulipa. Loan ya tatu ni 350,000, hiyo mnapatiwa pia mwaka moja kulipa. Loan ya 4 ni 500,000. 500,000 mnapatiwa muda wa miezi 15 kulipa. Loan ya 5 ni 750,000. Hii tunawapatia miaka 2 ili muweze kumaliza kulipa. Na loan ambayo CEO alimention ya 1 million tutawapatia up to 24 months ili muweze kulipa. Hizi loans zote ni interest free. Ni loans ambazo hazina riba. We only charge a 5% admin fee ili kutuwezesha process the loan. Process hii loan tuna charge 5% admin fee ambayo inatolewa kwa loan upfront. So loan ile tunawapatia kama tumeshatoa the 5% admin fee. Grace period ni 1 month for all the loans. And then we charge a training fee ambayo ni shilingi 100 katika kila member. Lakini kama members ni wengi kushinda 10, tuna charge a standard fee of 1,000 for all the members within the group. Hii loan ndio loan kubwa zaidi ambayo tuko nayo Women Enterprise Fund. To date, kwa tangu tuanzishwe in 2007, we have reached over 140,000 groups, women groups, ambayo ina translate to about 2.2 million women beneficiaries ambao wamebenefit kutokana na Tuinuke loan. Loan nyingine ya group tunaita Thamini. Thamini ni inaegemea kwa upande wa mama wajane. Wajane, hii ni loan ya group yenye ina target wa mama wajane. Mahitaji mengine yote inafanana kama ile ya Tuinuke. Lazima group ikuwe na 100% women ama at least 70% widows. Hii ni kikundi cha wajane. Lakini tunakubali ya kwamba at least 30 wanaweza kukua wale si widows, but 70% must be widows, na hao ndio wana take leadership positions. Loan tunapatiana kuanzia loan tutapatiana 100,000. Hii ni ile ya kuwezesha wamama wajane ili waweze kufaidika katika Women Enterprise Fund. Haina interest, haina training fee na haina admin fee. So basically it is to support the widows to be able to access a loan and kuwapatia a stepping stone. Unajua, ili waweze kuanza kufanya biashara kama hawakuwa na biashara. Wakimaliza hiyo ya 100,000, sasa tunawapeleka kwa Tuinuke. Wanaanza kuchukua loan ya Tuinuke. Loan nyingine ambayo ni ya groups inaitwa Chama Plus. Chama Plus
hii ni pali wamama wakiwa katika kikundi, mama binafsi anaweza benefit katika hiyo kikundi, apewe loan, na hii ina range from 50,000 to 500,000 depending na biashara ambayo huyo mama anafanya kwa wakati huo. Tunapatiana repayment period ya miaka 2, that is 24 months. Admin fee is still 5%. Pia ni loan ambayo haina riba, haina interest. But hii loan is fully secured. Nikisema fully secured, tunamaanisha kwamba mkiwa katika kikundi, kama mimi ninataka kuchukua loan na members ni tuko na Professor, tuko na Agnes katika hiyo kikundi, wanani guarantee. Wanasema ya kwamba ndio tutapatia Ruth loan ya 100,000 na wanakubali wakisema asipolipa tutaweza kulipa hii loan. So that is why it is fully secured. It is secured within the group. Alafu tunapatia kuna insurance premium ambayo inakuwa charged ya kwamba in the event that mama a member amekufa, then insurance inachukua na inalipa hiyo loan. Sasa hatufuatilii wengine katika group kulipa hiyo loan. Pia tunapatiana 1 month grace period ili mfanyabiashara aanze kulipa hiyo loan. Hiyo pia ni loan ambayo tunapatiana kama ni ya kikundi, lakini hapo member benefits. Mwanachama ana benefit yeye kibinafsi kusupport biashara yake. Katika individual loans, tuko na product ambayo inaitwa LPO ama LSO financing. Hii sana sana ni ya kuwasaidia akina mama ambao wanafanya kandarasi na serikali for access of government procurement opportunities. Tunapatia vikundi vya akina mama, tunapatia companies, limited companies kama akina mama wako na companies, na kama umeshirikiana mko watu wawili or more, that is partnerships. Lakini the shareholding, mwenye akona shares mingi lazima awe ni mama, and iko supposed kukua at least 70%. The loan amount tunakupatia ni between 50,000 to 2 million. Hii loan inasaidia sana sana wakati ule umepatiwa LPO na hauna pesa ya kununua hizo vitu ili upeleke katika kampuni ambayo imekupatia LPO. So hiyo LPO ukileta katika Women Enterprise Fund, tutakupatia 60% the value of that LPO. Inamaanisha kwamba utaweza kufinance hiyo order, utaweza kusupply hiyo order kama unasubiri wakulipe. Tunakupatia 60% kwa sababu the 40% probably is the interest. So 60% itakuwezesha kusupply order ukingojea hiyo kampuni ya serikali kulipe. Tunapatiana muda wa 180 days. So hii ni miezi mitatu. And then it is fully secured. Hii loan tunatumia logbook. Logbook si lazima iwe yako. Tunakubali third party logbooks. Tunatumia shares ama bank guarantees. Ningependa kusema ya kwamba wakati tulianza hii product ya LPO na LSO financing, hatukuwa tunachukua collateral. Lakini kwa bahati mbaya akina mama wa kwanza ambao walichukua hii loan walidecide hawalipi loan. Na kumbuka ya kwamba as a government agency, pesa ambazo tunapatiwa na serikali lazima to account for. So tulipo report treasury hatuwezi ku account for LPO financing, then sasa hii masharti ya kuhakikisha ya kwamba it is secured ikakuja. So the loan is fully secured, na security ambao unaleta tunakupatia up to 70% to cover the risks that are involved. So ukileta logbook, tunaenda NTSA, inawekwa katika jina ya Women Fund na client, and then we give you 60% the value of that LPO. Nyingine ambayo ni individual loan ambayo CEO aliongea kwa ufupi, inaitwa financial intermediary. Hapa ndio pali SACCOs zinafall. Tunashirikiana na cooperatives
ili akina mama binafsi waweze kuomba pesa kutoka katika hizo cooperatives. So the purpose is for on lending. Tunapatia cooperatives pesa, then wanapatia akina mama at a reduced interest rate. Tunapatiana kuanzia 2 million up to 20 million. Repayment period for those SACCOs ni 36 months. Na tunawacharge, Women Fund inawacharge 2% per annum. Wakipatia akina mama hiyo pesa, wanacharge akina mama 8% on a reducing balance. The processing fee for the SACCOs is 3%. Na they have to secure the loan. Lazima watupatie collateral for this particular loan. Tunachukua bank guarantees, fixed deposits, ama shares listed in stock exchange. So hii ni SACCOs ambazo are already established. Tunashirikiana na the State Department of Cooperatives kufundisha pia akina mama jinsi wanavyoweza kuform SACCOs wenyewe ili wafaidike, wachukue pesa kutoka Women Enterprise Fund na wapatie vikundi vya akina mama. So hizi ndio products ambazo tuko nazo kwa sasa, lakini tuna products zingine ambazo zilikuwa launched but hatujaanza kupatia akina mama kwa sababu bado tunangojea pesa kutoka Treasury. So some of these products tuko na ile inaitwa kilimo loan ambayo itasaidia akina mama ambao wanafanya ukulima, agriculture. Tuko na nyingine inaitwa business loan. Business loan ni ile sasa mama binafsi anaweza kupata loan ili kuongeza either stock ama kupanua biashara yake yeye mwenyewe. Na la mwisho tuko na product ambayo inaitwa asset financing. Asset financing itakuwezesha kununua equipments ambazo unahitaji katika biashara yako ili uweze kuendelesha biashara. Though asset financing tunatarajia January because there are few partners who have come on board wenye wanataka kutusupport na kusupport akina mama. Lakini as soon as tupate pesa kutoka Treasury, then we will roll out kilimo loan, tuta roll out business loan na asset financing loan. So nikimalizia ni kuwaeleza tu so far what have we been able to achieve since 2007. We've been able to disburse 25.16 billion to 2 million women. Na tunashukuru akina mama kwa sababu mnachukua hii pesa na wanarudisha pesa. Repayment rate yetu ina stand at 98%. Kumaanisha kwamba akina mama wakichukua let's say shilingi 100 wanarudisha 98 shillings na tunawashukuru sana. So far we have trained 1.7 million women on business skills na hapa ndio sasa trainings tofauti tunafanya training ya value chain, tunafanya training ya online marketing, hiyo ni digital marketing kuwawezesha kuuza bidhaa zenu katika mtandao. Tunafanya training ya product certification, tunafanya training ya tunaziita business clubs. Mahali tunasaidia kina mama kuwaleta pamoja wamama ambao wako katika industry moja ili muweze ku exchange ideas, mu network na mu exchange ideas na kuona jinsi unaweza kuongezea maarifa katika biashara ambayo unayofanya. Tumesupport akina mama close to 20,000 women to market their goods and services, hiyo both locally in Kenya na hata katika inchi za ng'ambo. Pia tumeweza kuwaunganisha akina mama karibu 1500 kuwa link na large enterprises. Tumepatiana umbrellas hizo za biashara 2,500. So hizo tulianza very late kwa sababu bado tulikuwa tuna negotiate na counties ili tuweze kupata space katika soko ili wamama waweze kuendelesha biashara. Tuko na repayment, different repayment modes for the loans. Unaweza kulipa, loans zetu zinalipwa na M-Pesa,
ama zinalipwa directly to their account. Ukiwa member wa Women Enterprise Fund, kuna namba ambayo unasajiliwa nayo. Hiyo namba ndio inaenda kwa system. Ikishawekwa kwa system na ubonyeze *601, utapata maagizo ambayo inakuelezea kama unataka kujua how much is your loan balance, how much you've applied for, ukitaka kufuatilia loan yako. So hiyo *601 inakuwezesha kupata all these hata statement ya kikundi. So hii ni kama ushakuwa a member of WEF, ndio unaweza kutumia hiyo code. The impact, kwa sababu serikali imetupatia jukumu. Tukirudi kwa serikali kuwaomba pesa, wanatuuliza ni nini ya hii pesa ambayo mnapatia kina mama inawasaidia kivipi? Na we can confess that the disbursement is across all the 290 constituency. Hakuna constituency hata moja ambayo haijachukua pesa ya Women Enterprise Fund. Na it is demand driven. Ina depend na vile akina mama katika hiyo constituency wanatumia hiyo pesa. Sasa kama wamama wamejua na wanatumia hiyo pesa, wanapata pesa zaidi. Then an estimated 2.5 million jobs have been created. Wamama ambao wameanza biashara zao zikapanuka, wameweza kuemploy up to 200 million youths and women. And improved livelihoods, wamama wameweza kujiimarisha. Na ndio kwa maana tunasema ukimwezesha mwanamke, umeiwezesha jamii na taifa nzima. Ukipata mama akiwa na pesa yake, utaona ya kwamba maisha yake yamebadilika na pia ya familia yake imebadilika. Pia kuna hiyo wamama wanaweza kukuelezea kwamba from the time alijoin Women Fund na ameendeleza biashara yake, anaweza kukuelezea vile biashara yake imekuwa. So there is improved profitability and loan management. Na loan management tunaona kwa vile loans ambazo tunapatiana, wamama wanaweza kulipa. Pia tuna partner na institutions tofauti tofauti. Tumepartner na Coca-Cola. Kwa hivi sasa tuko na Coca-Cola ambao wanasaidia wamama walemavu, wanapata products za Coke na wanaweza kuuza. Tuko na hand in hand, tuko na Kenya Bureau of Standards. Pia market access imepanua soko, kwa sababu tunasaidia kina mama kuattend exhibitions, wanaenda kwa show, wanaweza kupata mauzo, wanaweza kunetwork. Sorry for that, I dropped off. So can you hear me? Okay. Thank you, Kani, for the confirmation. Yes, so nilikuwa nasema kwamba reports tofauti zimeandikwa kuhusu Women Enterprise Fund, na ili tuweze kufanya kazi na mashirika tofauti
Tumepartner na county governments. Kwa sasa tumesign MOU na Bomet, Busia na Uasin Gishu, na ni to build capacity for women, market access and linkages. Pia tunashirikiana na institutions of higher learning kama University of Nairobi, Women Economic Hub. Hivi sasa wanafanya research on impact of COVID-19 on women. COVID ili affect biashara nyingi za kina mama. So wana carry out research in Nakuru, Nairobi and Kitui counties. Tuko na program na watu wa Mount Kenya University ili kuwaelimisha wale before they graduate, to interest them in business. Na wajue ya kwamba hata wakianza biashara wanaweza pata pesa kutoka Women Enterprise Fund. Kuna institution inaitwa Kenya Industrial Business Training ambayo pia tunafanya nao capacity building for MSMEs. Tuko na Site Savers wanafanya capacity building for women with disability. ILO inatusaidia kutrain staff ambao watakuja kutrain akina mama katika 290 constituencies. Tuko na UN Women inatusaidia kufundisha akina mama kupata kandarasi za serikali. Pia hand in hand, it's on capacity building. Government agencies tunashirikiana now. Judy, you're sharing a screen. Tunashirikiana na government agencies tofauti. Tuko na Public Procurement Regulatory Authority, Kenya Bureau of Standards, State Department of Cooperatives. Tuko na Export Promotion Council ambayo inatusaidia kufundisha akina mama on export readiness. La mwisho ni lini tumeweza kujifundisha kama Women Enterprise Fund katika hii biashara ambayo tunafanya kila wakati. Tumegundua ya kwamba the revolving concept is working. Ya kwamba hii kitu ya pesa kupeanwa katika kikundi na wamama kuichukua katika viwango tofauti na warudishe is actually working and bearing fruit, kwa sababu we can measure the impact vile biashara ya akina mama inaendelea kukua. Then the social collateral concept, the issue ambayo munaweza kuomba loans mkiwa katika individual within groups, yeah? Akina mama wakiaminiana, then kupatiana pesa inakuwa rahisi. Then we have the issue of the strategic alliances. Vile tunajifunza hapa, we can all be partners. We can partner together, we form our groups and join the Women Enterprise Fund. Then the hybrid approach through engagement. So in ile, other than just giving you the loan, when we train you on different aspects, tukakuwezesha kupata soko, tukakuunganisha na viwanda kubwa, inafanya biashara za kina mama zinawiri zaidi. Na pia tuna involve akina mama katika kudevelop some of our programs. Kwa sababu hatutaki kudevelop programs ambazo akina mama hawatakuwa wameikubali kwa urahisi. So akina mama lazima wawe part and parcel of our program, the stakeholder participation, so that you appreciate the product, and once we roll it out, inawasaidia. Na la mwisho kabisa, making women visible and valuing their work. Tukiweka akina mama, tukifanya biashara na tujiweke in a position where tunaweza ku-articulate, tunaweza kusema hii biashara yangu imenisaidia kwa njia tofauti, it will be more, itakuwa inatufurahisha. You know, kuna vile akina mama tunafurahia when our businesses are thriving. So biashara yako ikinawiri, you will be visible, and then we will be able to preach this gospel of Women Enterprise Fund. Because ni pesa yetu sisi wote as taxpayers ambao tunatumia
kuhakikisha ya kwamba akina mama wameweza kufanya nini? Kufanya biashara. So kwa ufupi, that was a long one, but kwa ufupi, that is Women Enterprise Fund in a nutshell, na tunaweza patikana katika mtandao, tuko Britam Tower, tuko kwa social media, Twitter at WEF Kenya, Women Enterprise Fund, na WEF Soko, hiyo mtandao ambao tunaweza kusaidia kuuza, iko katika at WEF Soko. So tunaomba ya kwamba mkubali, mjiunge na Women Enterprise Fund for those of us who have not been able to join, so that then we walk this journey of women empowerment together, and we shall support you to ensure that your businesses flourish. Thank you. Back to you, Prof. Prof. Eric. Yes, yes. Yes, Dr. Remember Asante. Ella? Yes, we can hear you. Oh, yes. Thank you so much. Professor Kinoti, I'm trying to get her, but it's like I'm not able to get her. But I just wanted to, just one minute, just question that she can conclude the meeting. Just 1 minute, just see if I can get her on the phone. And as I said, thank you so much, Ruth, for that amazing presentation. That was very informative to the women, and it was a eye-opener to all the women in this group. And I'm hoping that Professor Kinoti can hear me. Is Professor Kabila is still in? Professor Kabila? Professor Kabila? Professor Kinoti? Yeah, Professor Kinoti is in. You know, she's not able to talk, but in a minute she'll be able to speak. Okay. Let's wait for her. I was just thanking Ruth, and Professor Kinoti, waiting for you to conclude the meeting. I think she's sorry. Yeah. Thank you, Ruth, for a very detailed presentation. I think I was not able to unmute my mic because the host. Yes, Professor. The host now has enabled me to unmute my mic. So Ruth, you can hear me? Eric, you can hear me? Yes, you are able to speak now. Eric, can you hear me? Good student. Route 2 or Route 1? Eric. Go 5. Route 2. Yes. So please mute those who are talking. Eric, you can hear me now? Yes, Professor. Oh, asante sana. Ruth, thank you very much for a very detailed presentation. Can I apologize also because I think this unmuting is also becoming very uncomfortable because you got lost and we are not able to speak. So maybe even me. And then you are not able to unmute yourself, and and the speaker has completed. Even me, Professor, was not able to unmute myself. We'll probably, I even wrote, I think we probably will manage it better the next time they are unmuting. Thank you very much. Sorry, go ahead, Professor. So we apologize for that, and I was thanking Ruth for a very, very detailed presentation that is very empowering to us because we have learned a lot about the Women Enterprise Fund and how we can benefit as women. And because we are also very sensitive of time, would now like the people who are the women to ask the question, any other question that they may have, and then give opportunity to Ruth to respond. Please raise your hand. We'll ask Eric to check
where people are actually raising hand and enable them to ask the question. Desma, you can go first. Yes, Desma, your hand is up. Please ask your question. Okay, Eric, you can. is she enabled to talk? Yes, yes, she is. Maybe she has a problem on her side, so we can go to the next one. Yeah, Professor, that's the only hand that is up. Oh, there is another hand. Please enable Margaret Kamau. Margaret, you can continue. Yes. Margaret Kamau, please go ahead. Unmute yourself and ask your question. Margaret, please go ahead. I don't know whether while she is getting ready, maybe we can find out if anybody else has a question. Eunice, you can continue. You can ask your question. Or there's Kanyi. Eunice, are you able to unmute? You can continue Yes, now. what if a person is a beneficiary of WEF in another group? Are they still eligible to benefit here? Thank you. Maybe we can ask the next one also. Who is Kanyi? If she's not ready, then Desma Arusei. Okay, I was asking, do you get me? Yes, we can. Is that Desma? Yes. Yeah. Okay, okay, in my case, maybe I'm running a very small business. I started 1 year ago. And my plan was at least to get empowerment so that to expand my business. So I was asking, within Eldoret, where is your office, or where can I get advice on how to get those loans? Oh, so we allow the other two to ask if they are ready, and then Ruth can answer the questions together. Can you? Okay. Thank you very much, Desmond. Okay, thank you. Oh, hello, this is me. Yes, and we can thank hear you, you. Ruth. My question I'm asking about accessing the WEF offices, because I know women keep asking, if I am at the county, where do I go to get your services? And can you also direct in terms of the website? Maybe you can give them your website where women can access the forms and how they can access them. That is the application forms. Thank you. So we have Margaret Kamau. Margaret, you asked your question. Carol? Carol, you can continue. Unmute yourself. Oh, Carol, who is also a co-host. Oh, okay. Carol. Margaret.
Margaret Kamau, you have spoken, have you? Yeah, I was saying that. Hello? Yes, we can hear you. Yes, I have already benefited from WEF loan. So I was asking, am I qualified to get another loan from another group? That was number one. Number two, how can we get the grant loan from the government? Do we have that? Professor Kinot, back to you. Okay. You can hear me now? Yes. Yes. Oh, I'll allow Ruth now to respond to those questions. Okay, thank you. Thank you very much. I will quickly go through the questions. Are you eligible to benefit from a loan? A loan once you are a member. Kama wewe ni member wa kikundi, unaweza kufaidika kwa kupata loan nyingine. Ukiwa member wa kikundi, until mumalize loan ambayo muna service and you exit that group. Kwa sababu system ambayo tuko nayo only recognizes you as a member of one group. So at any given time, unaweza pata tu loan kwa kikundi kwa kikundi moja, unless sasa unafanya ile ya LPO financing, which you will come as an individual. Lakini mkiwa katika group, you can only benefit from one particular group. We do not give grants. WEF inapatiana loans. Lakini tuko na hazina pia ambayo inapatiana grant. Na hiyo ni NGAF, National Affirmative Action Fund. Hiyo ndio inapatiana grant. Lakini Women Fund tunapatiana loans ambazo hazina riba. For DESMA in Eldoret, where are our offices are based at the county headquarters. In fact, tuko na 16 regional county offices. Na hizi 16 regional county offices zote zinapatikana katika the county headquarters. The 290 constituency offices zinapatikana kwa ofisi ya county commissioner. Ukienda katika ofisi za county commissioner, utapata maofisi either ya gender ama ya social services. Hapo ndio officers wa WEF wa constituency wanakaa. Lakini the main office zinapatikana katika county headquarters. So DESMA, ukienda county headquarters Eldoret, utapata ofisi kuu ya Women Enterprise Fund. And then Thank you. For Kani, contacts for the county headquarters, we have listed all our contacts on our website. Na nimetuma website is www.wef.co.ke. Ukienda katika website, utapata contacts za all the 16 regional managers, na utapata contacts za all the 290 constituency officers. So ukiwa katika let's say Langata constituency, ukienda kwa website utapata ofisa wetu Kemunto na details zake na namba zake ili uweze kuwasiliana nao. Asante. So asante. Okay. Yeah, Professor, thank you very, very much, Ruth, for really detailed information. I was going to suggest that you can also share with us what you showed, you know, the contact for WEF, the details you had given there, so we can also share with them. But I was going to suggest that Catherine from TechnoServe, is she here? Catherine from TechnoServe. And the lady from Crown Trust. The lady from Crown Trust, or is she here? The one who said she's coordinator for Kajiado. Okay, maybe she's not. She's not close on. Elizabeth who? Elizabeth. Is she here?
Because if she is, then maybe she's unable to unmute herself. The reason why I was looking for those, do you know whether Catherine is here? Sorry. Do you know whether Catherine is here, Mrs. Moridi? Mrs. Moridi can't, I'm sure, unmute herself. So, Eric, can you unmute her? Yes, Professor. Is Yeah, unmuted. I was asking whether you can unmute Mrs. Moridi so she can tell us whether Catherine is here, or Catherine herself, if she's here. Yeah, Professor, I can see Catherine Wangeshi is in. So, Eric. Then maybe she should be unmuted, so Yeah. she's able to Catherine, tell us. you can talk now. Catherine, I wanted to ask Catherine, how many of the women in this platform are those she had invited? So we know how to collectively move forward with the WEF. And the same with Crown Trust, and the same with Rebecca. What do you think, Professor Kinoti? Yeah, Professor, can I comment before Catherine comes in? Okay. We had asked. This is Catherine. Sorry, Catherine, give me a minute. We had asked the women who are here to indicate whether they came from TechnoServe, Crown Trust, and from our mobilizer, and they actually put it in the chat. We are going to download that list and group them accordingly. Okay. The reason why I was saying this is so that Ruth can easily access. We can share that list with Ruth so that the follow-up, because we probably need to get the details to the women, the details we are talking about here, to them through the TechnoServe and also Crown Trust, who are mobilizing for us, and also Rebecca, so that we know how to move forward with this conversation, so that we can also then get get them to either contact Ruth as a group of individuals with their names and so on, and and express their interest, and then they can give the information that they have, to Ruth. Does that make sense to you, Ruth? Yes, Professor. Yeah. So that there is a way forward from here. Yeah, and probably we also ask those who joined late. We require you to write your name, the person who contacted you, whether it's TechnoServe and Crown Trust, or we have mobilizer Rebecca. And as you have heard what Professor said, we are keen to follow up with you to give you more information about the presentation today and how you can access the WEF fund. So if you just joined, please write your name, whether you are affiliated to TechnoServe, Crown Trust, or we have Rebecca, and put your mobile number there. Oh, okay. I think that is good, because then there can be a conversation of the list can actually then be sent with the details. We are trying to coordinate, Ruth, so that we are able to bring the women together after you have talked to them and find out those who are interested in applying, do they qualify, etc. And then we can also access the forms that they can fill, from you. So I don't know whether, and then also, Ruth, we are thinking about that MOU, the collaboration, so that we continue bringing the women together with you, and we'll tell you the ones that we want to monitor to see whether their businesses are growing in our projects, which is where we are talking about incubation. But let me also say this, I am really, really amazed at the amount of work WEF is doing, at the contacts that you have. And I also wanted to ask you how you deal, how you connect with the women through value addition with KEBS, how they get the certificates and so on.
so that we can deal with so that we can also look at it. And in terms of the circle, we have actually some, like there's one circle, that's why I was looking again for the lady from Crown Trust. There's a circle, you know, what is the place? Kajiado, again, or for dairy products, at which we thought maybe we may want to have a conversation with you and them. So, but we would want to probably to think about the MOU. I don't know how you advise Professor Kinoti. I know Professor Kinoti is working on that with Dr. Bidhi. And we would want to be among those universities which are also contributing to women's economic empowerment, like the other academic institutions that you have mentioned. Those are just my comments, Professor. So thank you, Professor. We'll follow up on the MOU. We'll follow up that conversation with Ruth from. Okay. You're back. Probably there's any other comments so that we can finish. And we thank the women for your patience and for your time. But we also know this information is very important for our businesses to grow. So it's a time investment to get information on how we can get women empowered in terms of financial access. So I'm just checking whether there is any other comments. If there is no other comments, because the hands up, I'm seeing Kanyi, I think she has spoken. Carol, I think also Carol spoke. So I think, okay, I'm just checking whether there is another hand. There's a new hand from Mother Achieng. We are now finalizing, and we are saying this was a very, very productive session about Women Enterprise Fund. Mother, you can go ahead, and I hope, Eric, you're on standby to give Mother an opportunity to speak. And you need to give Ruth 5 minutes maybe to respond to some of the questions raised. Yes, Mother Achieng, Eric, please enable her to be able to. Martha. Yes. I'll continue. Mother, unmute yourself. Mother Achieng, you are enabled to talk. If you could unmute yourself. Eric, are you able to unmute her? No, she has muted from her side. Okay, Martha, maybe you can unmute. Not the recording. You're pressing the recording button, just the microphone button, and unmute. Okay. Hi. Hi. Hello. Hello. Please go ahead. Yes. Okay. Now, actually, I've visited one of your offices, Martha from Nairobi, and I've visited you one time some years back concerning the loan, but I didn't go through. So we can't hear you, Mother. I wanted to request if Ruth to 500 participants. Hello. We can't hear you. We can't hear you properly. Hi. Can you hear me? Yes. Okay. I'm saying. Hello. Please continue. Please continue, Mother. Okay. I was saying if we can invite Ruth, we have a group of 500 participants of women. And we wanted to invite Ruth, at least she can come
maybe teach us on some few things. Okay. Yeah, we are different business people. Okay. Okay. That's good information. I think Yes. Ruth will respond to that, but we would like to get your contact. You're from TechnoServe or you are contacted by TechnoServe or No. I was just invited from one of the groups I'm talking about. I don't know who invited me to the group, but yeah. Okay. Yeah. Sawa. Thank you for that reach. Even 500 women. That's quite a good resource. So thank you very much. Caro, you want to ask a question? Yes, I have a question. Yes. Mine is how do I join the TechnoServe first? And Yes. another question is, I do business. I'm a business lady. And my question here is, you talked about, you said also you give loans to individual. Do I need to have guarantors to those individual loans? And then another question is, how long does it take to process your loan for individual? Okay, so thank you, Caro. Very specific. Excuse me, another last question is, where is your office located? I'm in Nairobi, Biruta. I would like to know where is your office is located. Okay, thank you, Caro. Welcome. Fantastic. You could draw your hand also with Mother. So I want to give this opportunity to Maureen Kamau. Eric, please enable Maureen Kamau to speak. Eric, are you there? Yes, she's enabled, Professor. She can continue. Yes, Maureen, please, you are enabled to speak. Please go ahead. Unmute from your side. So, okay. I think Maureen, I don't know whether she has dropped. I can now give Ruth the opportunity to respond to questions. Ruth from WEF, please respond to the questions. Thank you, Prof. I think and you had volume. I'm seeing some chat here, I think because of where women are in businesses. So probably around them, there is a little bit of noise. So, okay. Yeah. I'll start with the question that Professor Kabira raised, how we can connect with KEBS for certification of products. What we do is we call women, like a session like this, and then we call the KEBS officers, the Kenya Bureau of Standards officers, and they take women through a training, some sort of sensitization training for them to know what is expected of them. So we walk that journey with the women up to the point where they are able to have their products certified. For the circles, the circle in Kajiado with the dairy product, that is a good idea. Our credit team can actually visit the circle just to be able to assess their preparedness in terms of the criteria that we follow before they onboard and become a financial intermediary. For Martha, the group of 500 participants, yes, we are available. And as Professor Kinoti has said, you can give us your contacts. We will liaise with you and also link you up with our officers so that then once you're ready, you let us know. We will be available to sensitize and create awareness about the funds product and how the women can be able to benefit. From Carol,
guarantors for the loan, as I mentioned, we are big on group lending. So for the individual loan products, except for the Chama Plus that you take within the groups, the other individual loan, which is LPO, LSO financing, you offer security. So you do not need a guarantor, but your security acts as your guarantor. So we process the loan within 7 days upon the presentation of the LPO. If you meet all the requirements, up to 2 days, 3 days, you should be able to get your money. But for group, the turnaround time is 45 days. From the time we receive the loan form to the time when you get the loan, it takes about 45 working days. Our offices in Riruta are in Dagoretti. What I may need to confirm it is because we have Dagoretti North and Dagoretti South, but those offices are within the DCC's compound. Ukienda kwa DCC's compound and go to the social services offices, utapata officers who are WEF. That is for Riruta. Yes. I think I've, Prof, I think I've addressed the issues that were raised. Thank you. Yeah, thank you very much. I think all the questions have been addressed. I'm seeing one hand, and I think this will be the last one. Margaret Chepkorir, if you can be enabled by Eric. Eric, whether she can speak. Margaret Chepkorir. Eric, are you there? Margaret, are you able to unmute? So, Eric, please unmute Margaret to be able to speak so that we can finish. All right. I probably, I think we can stop there. I think I'll give Professor Kabera just to give the final remarks. If you can hear me, somebody is saying they can't hear me. Can I be heard? Yeah. Yeah, fantastic. Yeah, I can hear you. Yes. Okay, so if Professor you're here, you can give your final remarks, then we'll give Ruth also to give her final remarks, and then we can finish. Professor Kabera? Okay, fantastic. I think also Professor can't hear me. Ruth, probably you can give your final comments, and then we can finish. Okay. Thank you so much, Prof, for organizing this session. I also want to thank the women for creating time just to be able to understand what Women Enterprise Fund is, and also understand what we offer and how we can benefit from it. This is just a journey that we have begun, and we are committed to ensuring that we bring as many women on board as possible. We will give you the support where you need us. We will walk with you this journey of women empowerment so that we are all empowered at the end of the day. So don't feel shy. You can reach us, and we will be able to support you and give you the necessary information that you need to ensure that you take your business to the next level. And hoping to see you soon. So
tuanze kujiform kwa groups for those who have not benefited from the Women Enterprise Fund, and just to say that thank you and wish you all the best, even as you continue in your respective businesses. Asanteni sana. Okay. Asante Ruth. Again, you please thank Engineer Putigi for giving us an opportunity to learn so much about WEF. And as you have heard, tell him we are keen to collaborate and to sign an MOU so that we can work together as University of Nairobi Women Economic Empowerment Hub. So before I finish, I would like Mother, if you can hear me, I can see you on my screen. I know you said you have a group of 500 who can hear me. You can share your number. Please do share your number on the chat. We are very I've already shared it to Ruth. Oh, you have shared it. Also share it with us. Okay. Yeah, So please, you can wait direct. If you send a direct message to me, is fine. Directly from you. You can just share it the way you want it. Mary Kenoti. Okay. Okay. So thank you very much. So on behalf of University of Nairobi Women Economic Hub, together with our partners, TechnoServe, Crown Trust, and all the representatives from the WeHub, I want to take this opportunity to thank you most sincerely. So you are busy people, you are in business, and you have given us more than 2 hours of your time. And we hope that this session was useful to you. And probably in the chat, you can just say whether the session, because we are trying to give us a lot of information from our partners in different fields. Today is financial inclusion and literacy and how you can access funds. If you found this session useful, you can just say, yes, the session was useful. But as we do appreciate your time, we do appreciate your commitment, and let us walk together in this journey to see how we can empower ourselves as women in business. Because as people, there is a saying that when you empower a woman, you empower a family, you empower a whole nation. So we want to thank you, and we will be calling you many times just to see how we can give you information that can contribute to empowerment. So I can see there's somebody who is sharing a screen there. So if you can just hear me, somebody confirm you can still hear me. Yes, we can. Yeah, so I would like to end this session there and say we are very, very grateful. And as always, wish you God blessings as we continue with our work and our businesses. So please let us know whether this session was useful, because we need to know what to be organizing for you as we walk the journey together for women economic empowerment with our partners. Once again, asanteni sana, and the session is now formally closed. Thank you very much. And now you can leave at your leisure. Thank you. Tunafuliza nanyo.
Ya que 16. Ada kan? Ada.